will fight in the afternoon, and before that we're having this friendly match between the judges of all Kerala. Good morning. Inviting all the judges to present by the big screen in the ground. Let me invite all the judges by the big screen before we start the match. എല്ലാ ജഡ്ജസിനെയും ബിഗ് സ്ക്രീനിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്ലീസ്. Once again, inviting all the judges to be present by the big screen before we start the match of the day. We will have a few words with the committee members. Inviting every judges. Ladies and gentlemen, before we start the match of the day, let me invite your kind attention to the corner. Our dear member, Mr. Satyan sir's birthday is today, so we are going to celebrate it with cutting the cake in the presence of Mr. Baiju, Kerala Judicial Association's president, the captain. Mr. Satyan's birthday is going to celebrate here. Starting the match, starting the fight with a sweet in the name of Mr. Satyan, the captain of Kerala Judicial team, in the presence of Mr. Baiju. Happy birthday. Look at the screen. Satyan sir, happy birthday to you. Many, many happy returns of the special day. Once again, inviting all of your kind attention to this the man, the captain of Kerala Judicial team, Mr. Satyan. And welcome Mr. Baiju with your kind presence on this special occasion to be with a cake cutting ceremony is going on around. കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കുക. വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും. കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പ്ലീസ്.
Once again, happy birthday, Mr. Satyan, the ever young star from our team, Judges 11. May God bless you. A dynamic 16, Mr. Satyan, sir. And thank you, Mr. Baju, for your esteemed presence on this special occasion, on this superb occasion, for being with us here. The captain of Kerala Judiciary team, a dynamic 16, ever teenager, is celebrating his birthday with a sweet to his friends and colleagues. It's such a beautiful moment. Shadikiga, captain of or manager of advocate level, please report your team 11 in the mic point. Hello. Happy birthday, Satyan sir. He is chatting birthday with Sachin Ramesh Tendulkar, April 24th. So we are planning to cut a cake of Sachin Ramesh Tendulkar's birthday also. That will be after this match.
Yeah. Both the captains are requested for the toss. So, exhibition match will be of 15 overs aside. So our match will be of 15 overs aside. It's already 9:40. So I request Judges 11 and Advocates 11 to line up for the match. No. ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಕ್ಲ ಲೈನ್ ಅದು ಉಂಟೋಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಹಾಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್. ನಾವಡ್ ಸರ್ ಈರು ಪಣ್ಲೆ ಅಂಕ ಗೊತ್ತಾಪಿಚ್ಚಿ ಈರು ಪುನಃ ಪಣ್ಲೆ ನಾವಡ್ ಸರ್. Hello, test. Hello. The ground judges 11 and advocates 11 are going to line up for the match of the day. Without wasting any time, we're going to start the first match of the day, inviting all of your attention to this special day. Once again, reminding you, the Advocates 11's Team 11 is an immediate action required for this. Please give your first 11. We need to update your first 11 of the Crick Heroes. Then only we can start the match. The scorer is waiting for your Team 11, Advocates 11's captain or manager. Please immediately give your Team 11. Hello, test. Hello, test. Hello, test. Hello, test. Hello, hello, hello.
First match of the final day. KJOA 11, Judges 11. Judges 11 I K Satyan, Captain. Midhun Gobi, Anil TP, Vinod V, Madhu Sudanan T, Praveen Kumar, Manish, Anandu, Kannan, Samir, Arun Kumar, Biju MC, and Nijesh Kumar. Waiting for the next 11, Advocates 11's first 11. Please report immediately. We are waiting for your first 11 here in the commentary box. And we are happy to join in this special day with you, Kerala's prime people, advocates and judges. We are so proud to be here on this special morning. Mr. Bashir and Bazi from Malappuram on this special day along with Mr. Shafiq. Thank you, Firoz and Baya, for bringing us here on this special day. Much awaited match is going to begin. Very short time, 15 overs first match, and after that, Vadakancheri and the Calicut final, 2020 super match, a final. ഇനി വരുന്ന ഒരു വർഷം ജഡ്ജസ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റിനെ ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയാൻ ഒരു മാച്ച് മാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ. ഫൈനലിൽ രണ്ട് കൊലകൊമ്പന്മാർ, വടക്കാഞ്ചേരി, തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പേരും പെരുമയുമായ ഒരു ടീം. വടക്കാഞ്ചേരി ഗജ കേസരികളെ പോലെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ വടക്കാഞ്ചേരി. On the other side, the hosts, Calicut, on the other side for the fight. We're going to start around 1:30 to 2 in the afternoon. Advocates 11's captain or manager, please, immediate attention needed. നിങ്ങളുടെ ടീം 11ന്റെ കൂടെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ക്രിക്ക് ഹീറോസിൽ കറക്റ്റായി സ്കോർ വരണമെങ്കിൽ you need to submit your phone numbers along with your 11. Please do something for that.
Hello. Test. Match officials for the day. Umpires, Mr. Firoz. Umpires for this match, Firoz, state panel from Calicut, and Ashwin, another state panel umpire from Calicut. Scorer, Gagan Kumar. And match officials, Shemjit, Legends Cricket, Sharafu, Legends Cricket Academy. And the live is going through Mahadeva Audio Visuals, live broadcasting for us on YouTube. Mahadeva Audio Visuals Trivandrum supporting us with the camera. And behind the mic, Mr. Bashir from Malappuram and myself, Mr. Bazi from Malappuram, are here to join with you on this special day for a special experience. And the captain of KJOA 11, Judges 11, Mr. Satyan, along with the match officials and umpires for the toss, is on the air. Toss of the day, first one. Toss for Advocates 11 has desired. Toss for Judges 11 decided to bowl first. 15 overs match. The fight is going to start here. Thank you, match officials and umpires for this match. Once again, reminding you their names. Umpire Mr. Firoz, state level. Ashwin, state panel. And scorer Gagan Kumar, state panel scorer. And match officials for this match, Shemjit, Legends Cricket Academy, and Sharafu, Legends Cricket Academy. Behind the camera, Maha Deva Audio Visuals at Trivandrum. On the commentary box, Bazi, along with Mr. Bashir from Malappuram. First match, 15 overs match, we are going to start here. Hello. It's being a friendly match, let me remind you on this occasion, there won't be any fielding restrictions. No power plays during the first 6 overs will be given. Match official Mr. Firoz is letting you know that there are no fielding restrictions, no power plays during the match for this friendly match. It's being friendly match, we're just being friendly with you. Judges 11 will bat first against Advocates 11. We'll go over the ball. Team Advocates 11 are Prasad, the captain, Salim MKA, Sajid, Krishna Kumar, PS Murali, Unni Krishnan, Pramod, Haris PM, Ritvik, Subin Babu, Rajesh VP, Sri Hari, and Srinath Girish. This is the team 11 for Team Advocates 11.
And once again, happy birthday to you, captain of Judges 11, Mr. Satyan. And at the same time, happy birthday to the legend. ഇന്ത്യയിൽ സമയത്തെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഏക മനുഷ്യനെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ലോകം പറയപ്പെട്ട സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ രമേശ് തെണ്ടുൽക്കർ. 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലം 3 അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒരു ജനതയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളെ നിയന്ത്രിച്ച ചെറിയ വലിയ മനുഷ്യൻ. Once again, let's wish the brand of Indian cricket, ഇന്ത്യ എന്ന ചെറു രാജ്യത്തിന് ലോക ഭൂപടത്തിൽ ആദ്യ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത സാക്ഷാൽ the god of cricket, Sachin Ramesh Tendulkar. Once again, let's remind the beautiful innings from this man. ചെറിയ വലിയ മനുഷ്യനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കാം. Happy birthday to the legend. Happy birthday, master blaster of Indian cricket. Hello. Hello. Let's just match officials into the ground. Mr. Firoz and Ashwin are going. And waiting for the fielding team. Advocates 11 are walking into it. And the photographer, Mr. Unnikrishnan Cochin, is taking a few snaps of the cricket legends from Advocates 11 in yellow shirt and orange shirt till Judges 11. The match and the fight between Judges and Advocates here in this ground. And let me invite Mr. Bashir on the other side in from the commentary box. Along with me, Bazi and Bashir are going to join with you. Thank you, Mr. Bazi. And warm welcome to the
ഇരു ടീമുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ലൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. We have our special guest of the day today is joining with us, Mr. K. Baijanathan sir, Judicial Member of Kerala Human Rights Commission. Players, once again, please line up in the middle of the ground. Both teams, Advocates 11 and Judges 11, please, you're requested to line up in the middle of the ground to meet our guests, special guests. Sorry, lineup is going to happen in the synthetic track by the dugout. Team Advocates 11, please walk back. I'm sorry to say this. Please walk back and meet the legends. കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റായി നമ്മളോട് കൂടെ എത്തുന്നു മിസ്റ്റർ കെ ബൈജനാഥൻ സർ, ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ കേരള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, accompanied by Mr. M.S. Saji, Bar Association President, is going to meet the legends from both sides, Judges 11 and Advocates 11. I request Senior Lawyer D.V. Narayan sir to accompany Baiju sir and M.S. Saji to shake hands with the players. We'll start from the right. Judges 11. Judges 11, here we go. Meeting the captain, Mr. Satin, and Mithun Gobi, Anil TP, Vinod V, Madhusudanan, Praveen Kumar, Manish, Anandu, Mr. Kannan, Mr. Samir, Mr. Arun Kumar, Mr. Biju MC, and Nijesh Kumar, and the umpires, Mr. Firoz and Vaishak. Mr. Vinod from the Judges 11. On the other side, Advocates 11. Mr. Prasad, the captain of the team, Mr. Salim, Mr. Sajid, Mr. Krishna Kumar, Mr. Priyas Murali, Mr. Unikrishnan, Mr. Pramod, Mr. Harris, Mr. Hrithik, Mr. Subin Babu, Mr. Rajesh VP, Mr. Srikant, and Srinath Girish. Hello, test. This is fine. Hello, test. Fine. Hello, check. Advocates 11 are into the ground again for the fielding 15 overs match. First one against Judges 11. The Yellow Men Army are into the ground. Captain Prasad and team. Excuse me. ഇരു ടീമിൻ്റെയും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് ഫോർ ദ സ്കോറേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ കമൻട്രി ബോക്സ്. ഇരു ടീമിൻ്റെയും ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പ്ലീസ്. ടീം അഡ്വക്കേറ്റ്സ് 11 വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ ഹാരിസൺ പ്രസാദ്.
Prasad, the captain, is on striking end and not striking end, and Haris will face the first ball of the day. Here we go for the first match for the day between Judges 11 and Advocate 11s. And the match will be played for 15 overs. Judges 11 has won the toss and elected to field first. Here we go for the first ball of the first innings and the first match of the day. Players and team members all are ready for the first ball. Here we go for the first ball. That was a fine ball. A super ball to start an innings. Mr. Vinod with the first over started in style. Such a superb start for Judges 11. It's a super play by the batter. It's the first boundary of the first innings. It's a white ball. And Vinod is the bowler. Another one, tried to stop. Yes, finally. He saved 3 runs from it. Haris. Mr. Prasad, the captain, is back into to face his first ball. 3 balls gone in the very first over. 15 overs match here at Government Medical College Cricket Ground. Team Judges 11 are in the field. Won the toss and chose the field first. That's a clever decision as well from the captain, Satyan. And a win, nothing else that he is expecting on this special day as it is his birthday. That's a super stroke from the batter. A quick single and well fielded by the fielder. Another single added to the total. Well, look at the solid start from the man, Mr. Vinod, from the bowling end. A calm rider from the bowler's end. Another great delivery. It's a dot ball from Mr. Vinod. He's bowling very brilliantly. Clever again. Mr. Vinod is winning the first over. Very solid start from the man. And the completion of first over. The score on the board by Advocate 11 is 7 without losing any wickets.
A solid start. What do you think about in the white ball game? Very first over, no power play. What do you think about this start? And what do you think about the bowler's arms, Mr. Vinod? It's a fine start by the bowler. Very well bowled the first over. It's a great start for the fielding team. Just conceded 7 without losing any wicket. And the new bowler into the attack. Mr. Praveen is with the second over here. It's a wide delivery. Starting the first ball of the second over. Mr. Praveen Kumar is with the ball. Another great delivery. Beautifully bowling by Mr. Praveen Kumar. A brilliant delivery. It's a fine shot through the points. Straight to the fielder. And easy single by Mr. Prasad. Another wide ball. Another wide ball by Mr. Praveen Kumar. Another good comeback by the bowler. A beautiful delivery. A super delivery. It's a super comeback by the bowler, Mr. Praveen Kumar. He has already conceded 3 runs in 3 balls. Oh, it's a super ball. Appealing for leg before the wicket. But the umpire stand down. It's a single, leg by single. Well played. Another single. Easy single for the batting team. And the score moves to 11. Brilliant bowling by Mr. Praveen Kumar. A beautiful delivery. And And look at the wicket keeper behind the wickets. An acrobatic jump stopped the ball from going from the boundary. Once again, ARAVINDAKSHAN MENON Memorial Indoor Bar Cricket Tournament 2022, 19 to 24 April here at Calicut Government Medical College. We're here on the final day after 3 days fight. Mr. Vinod came back into attack with his second over after the completion of 2 overs. the score on the board is 12 without losing any wicket. It's another super delivery by Mr. Vinod. A beautiful delivery. He's bowling very brilliantly and doing the things for the team. It's a nice shot, pull shot by the batter, Mr. Prasad, VM Prasad. It's a boundary. This time through the leg side, and the score moves to 16 in 2.2.
A beautiful batting shot from the batter, Mr. Prasad. It's another wide delivery from the bowler, Mr. Vinod. Another wide delivery. The bowler misses the line and conceding extra delivery and also extra run for the team. What a ball! What a super ball by Mr. Vinod. First breakthrough for the team. Wicket number 1 down. Advocate 11 ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീതെടുത്തുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ വിനോദ് തുടങ്ങുന്നു. It's a beautiful delivery. It's a block out delivery. The batsman has no clue to play that delivery. Wicket number down. Wicket number 1 down. And Mr. Prasad departs, losing the first wicket. And Mr. Prasad scored 7 in just 7 balls with 1 boundary. And the new batsman into middle, Mr. Unnikrishnan. Mr. Unnikrishnan is walking into the middle for joining with Mr. Harris. What a ball! Wicket number 2. What a brilliant bowling by Mr. Vinod. Advocate 11 രണ്ടാം വിക്കറ്റും വീതെടുത്തുകൊണ്ട് വിനോദ് എന്ന ഇടങ്കയ്യം ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ. The second wicket for Mr. Vinod and second breakthrough. Wicket number 2 down for Advocate 11 in just 18 on the board in 2.4 overs. അതിമനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനോദ് വി 2 വിക്കറ്റുകൾ പെയ്തെടുക്കുന്നു. That was a super delivery from Mr. Vinod. A brilliant delivery. The batsman completely missed the ball and cleaned bowled. The new batsman, Mr. Hrithik, is working with Mangu's bat into the middle. We can watch the bat holded by the batsman, Mr. Hrithik, is Mangus. It's a short bat used by the cricketers in the modern cricket. Let's see, will it be the hat trick of this match? Let's see, will it be the
first hat-trick wicket of the tournament. Will he be the hero of first hat-trick? Mr. Vinod has taken 2 wickets continuously. And the new batter, Mr. Hrithik, is with Mango's bat to face Mr. Vinod. It's another super delivery by Mr. Vinod and cleverly taken a single and saved from the hat-trick, giving the strike to the settled batter, Mr. Harris. Mr. Harris on strike. Another beautiful delivery by Mr. Vino. A fine over. Camsonant, a brilliant over with 2 wickets. 2 വിക്കറ്റുകൾ പെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ വിനോദ് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞു തീർക്കുന്നു. And after the completion of 3, the score on the board is 19 for the loss of 2. മത്സരത്തിൻ്റെ 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് 11 19 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. It's a no ball. Mr. Praveen Kumar is again into the attack and starting with a no ball. And it's a free hit delivery to the batter, Mr. Hrithik. Let's see what will he do. It's a shot. He was looking for a topmost shot. Hard luck. It's inside the ground and just a single. Mr. Praveen Kumar has managed to bowl a super delivery to resist a batter to hit a 6. Just a single. And the score on the board is 21 for the loss of 2 and 3.1. Another fine shot, another single by Mr. Harris. As batting well for the team, he knows the value of wickets. He's doing the things for the team. He's keeping his wicket very safely by taking singles. Let's see. Can Mr. Hrithik accompany him to build a partnership? Another fine shot, another single. The fielding team captain has settled the fielders where the ball places. It's a brilliant fielding setup by the fielding team. Another single.
Another fine ball and super fielding by the captain. The birthday boy has fielded very well. Super over is going. It's another wide delivery by Mr. Praveen. It's a wide signal from the umpire. Another fine ball. And over comes Shinanj. And after the completion of 4, the score on the board is 25 by Advocate 11 by losing 2 wickets. മത്സരത്തിൻ്റെ 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 25 റൺ സ്കോർ ചെയ്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് 11s. And the next bowler, the vice captain of the team, Judges 11, Mr. Anil TP, is with the ball to bowl against Mr. Harris, the settled down batter. Mr. Harris is facing the vice captain of Judges 11, Mr. Anil TP. It's another pull shot by the batter, Mr. Harris. Another easy single. Very well bowled by the bowler, Mr. Anil TP. The batsman was trying to pull the ball through the leg side, but the bowler was too clever to hold the ball from the batter. That was a beautiful delivery, a beautiful piece of cricket from the bowler, Mr. Ranil. He's taking off the pace from the ball, and it's a dot ball. Another clever delivery. This time the bowler misses the line. It's a wide delivery from the vice captain of the team, Mr. Anil TP. Another wide ball, another wide ball. The vice captain is missing the line, consecutive wides in this over. Another fine delivery by Mr. Anil TP. A super delivery. Much needed dot ball. Already he has conceded 3 runs. It's another wide ball from Anil. The bowler has missing the line and length of the delivery and conceding extra balls along with extra runs. Continuous wides are happening in this over.
Another white ball. The score moves to 30 in 4.3. Another white ball. Another white ball. The score is generating through the extras. It's a super comeback by the bowler. A beautiful delivery to come back. Much needed dot of this over. Again, it's a white call from the straight line umpire. Another beautiful single. Another single. And a dot ball to finish an over. And after the completion of 5 overs, the score on the board by Advocate 11 is 33 with a loss of 2 wickets. മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് 11s 33 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് the final 10 overs is going to take place in this ground, Government Medical College, Grand Koikot. The new bowler with the bowl, Mr. Kannan. Mr. Kannan starting with a wide delivery. The batsman, Mr. Hrithik, was looking for pull shot the ball, but it was too wide to batter. Another super shot. He was trying to send the ball through the leg side, but the fielders are settled very well. The captain has set the fielders in the format where the ball will be places. Oh, it's a drop. It's a drop. That was a easy chance to the fielder. And the catch was dropped by Anil. It was a chance for a wicket of Mr. Hrithik and was dropped by the fielder, Mr. Ranal. That was an easy taken chance.
Another shot and straight to the field. Just a single. And that was a good throw too. It's a no-ball call from the non-strike umpire. And it's a much needed free hit for the team. Let's see, can Mr. Hrithik make the ball out the ground? It's a super fine shot into the no-man area, and ball passes the boundary line, and much needed boundary for the batting team, and score moves to 41. The score on the board by Turkey 11s is 41 for the loss of 2 wickets and just 5.4 overs. And you have seen Captain Satyan became Sanju Samson by supporting the bowler by patting his shoulders in the ground. That's a superb moment. A good leave on the wicket keeper, saves it just a wide. Thank you umpires Mr. Vainot and Feroz. Another super shot by the batter, Mr. Hrithik. Another single. They are not running for the second one. A slower outfield gave no boundary for the batsman. Much deserved one, but the fielders could reach there before it touches on the boundary line. And again, talking about IPL and Sanju Samson, the Kerala captain. How would you feel about that cool captaincy? Another fine shot, Another fine shot by Mr. Harris. He's doing the things for the team by taking singles and rotating the strikes. And after the completion of 6 overs, the score on the board by Advocate 11 is 44-42. Mr. Hrithik 10 from 15 and Harris 10 from 15 to said batsmen already. Taken 10 each from 15 each balls. That's a great number. And the new bowler is coming. It's Ranil Tipi with his first over of this match. 6 gone, 9 to go in this innings. Okay, cool start. Just a wide. And the wicket keeper. Let's get the ball safe. Clever single. This is what you needed at the moment. Just changing, rotating the strike each and every time. Make sure 4 or 3 singles are from each overs, and make sure a boundary or a 6 will come for sure when you have set batsmen in the crease. So partnership is what you're looking for at the moment. After losing first wickets, Vinod's Minimum bowling initiation. Well, they came back in style. KJOA 11, Judges 11. Solid start with the bowling department. For their captain Satyan, it's his birthday. They have to win by giving their life for sure. And look at
the people who are playing here. Kerala's leading people in the court. The desires of Kerala's, most of the cases are here in this ground. Working hard in their office, working hard in their courts, making some decisions. The moves in Kerala, they are the desires, and at the same time, they're still keeping their youth in the ground, being cricket players. It's much deservable one. Playing under this sun. 33 degrees Celsius under heat on this ground. Playing is not an easy thing, but they're doing it very easily. Deserving the tournament committee for setting this much of beautiful cricket tournament here in this ground. At the same time, the players for willing and for coming, for showing themselves in the ground under this hot sun. It's a great deal. .47 on the board. 2 wickets down. Team Judges 11. That's the end of the over. 47 on the board for 2 wickets lost. Very solid over. 3 runs from it. Mr. Ranil's over was beautiful. Last 4 days it's been going on. This tournament here. 7 overs gone. 47 on the board. Sri ARAVINDAKSHAN MENON Memorial Indoor Bar Cricket Tournament 2022, 19th April to 24th April. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങൾ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഫൈനൽ ഡേ വന്ന് അണയുന്നു. Vadakanjeri is on the one side, and on the other side it's Calicut. The hosting team is on the other side. Let's have a look at the leaders board so far in this tournament. Best batters list ആദ്യ സ്ഥാനം Mr. Redson Palakkad Bar Associations 2 ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്ന് 156 റണ്ണുമായി 156 ആവറേജിൽ 206 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുമായി Redson is becoming the leading batter in this tournament. തൊട്ടു പിറകിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബാർ അസോസിയേഷന്റെ ജിബിൻ വിജയ് 2ാം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. 1 ഇന്നിംഗ്സിൽ 180 റണ്ണുമായി ജിബിൻ വിജയ് 150 average and 272 strike rate. Vibin Vijay is on the 2nd place. Unfortunately, both of the batters are not in this tournament. Another 3rd place in the batters list. Back into the game, Mr. Satyan, the captain. The birthday boy is with the ball. The Diamond 16, a ever teenager with the ball. Beautiful start of spin bowling. There's a Shane Warne. Welcome Warne to the crease. First ball is a dot, and the batsman is thinking about how to play on the game, on the ball. താങ്കൾക്ക് പിഴയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. Satyan will change the ball for sure. And another one. He has got all the time underneath the earth, but a little bit of swing beats the batsman here. 2 balls, 2 dots. A little bit more change in the swing. An over pitch. The batsman couldn't reach it on again. As a gift to the birthday boy. First 3 balls are dot.
This could be the ball straight to the man again. No runs. Superb one. Silly Midonal fielded 3 balls dot. Fourth ball touched, but that's a dot again. 4 balls, 0 runs from it. 47 on the board. Clever one. To no man's land backward. Short leg, long leg the ball. It's just a single again. 5 balls, 1 run from Satyan's over. Mr. Satyan is the captain of the team. Team KJOA, Kerala Judges Officers Association. And Judges 11 are in a solid start. 8th over is proceeding. 48 on the board. 2 wickets down. Advocates 11. Mugalilana Judges 11. എന്നറിയിക്കുന്ന ആദ്യ 8 ഓവറുകൾ. Let's wait and see what's going to happen in the second half of the first innings. Clever bowler, and that's wide. Tournament officials once again, Mr. Firoz, state panel umpire, Ashwin, state panel umpire, scorer Gagan Kumar, state panel scorer Mr. Gagan. Match officials Shamjit, Legends Cricket Association's member, and Sharafu, Legends Cricket Academy's member. വശ്യമനോഹരമായ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഫിംഗർ ടിപ്പ് അകലെ എത്തിക്കുന്നു മഹാദേവ ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടീം ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം. And that's the end of the 8th over. 49 on the scoreboard. 2 from 50 on the scoreboard. 3 from this over. അർദ്ധശതകം പിന്നിടുന്നു ടീം. ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിൽ 7 more overs to go. This is a good partnership in between this third wickets. Mr. Ritik and the opening batsman Haris. Anandu will take the 9th over. 7 more overs to go in this over. Let's get back into the leaders board. Batting ആദ്യ സ്ഥാനം റെഡ്സൺ പിടിക്കുമ്പോൾ 2ാം സ്ഥാനം ജിബിൻ വിജയ് വരുന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ചാവക്കാട് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ 3 ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്നും 140 റണ്ണുമായി അലൻ കാലിക്കറ്റ് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ മിസ്റ്റർ അലൻ 3 ഇന്നിംഗ്സുമായി 3 ഇന്നിംഗ്സിൽ 140 റണ്ണുമായി സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 181. Fortunately, Alan is in the tournament. Good start. Very good bowling as well. And on the 4th position, രണ്ട് ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്ന് 124 റണ്ണുമായി ശ്രീലാൽ ആലപ്പുഴ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ 5ാം സ്ഥാനത്ത് സജീഷ് കെ നായർ കാലിക്കറ്റ് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ 5ാം സ്ഥാനം. Superb shot out of the park. First one, welcome to the friendly match, but not so friendly. The batsman is just out of the crease. Went for a big hit, just like a Robin Uttapa's own shot. Superb one. First 6 of the match. From Anandu's bat. From the 9th over. And he's in a beast mode after that hit. He's changed the gear into top position. 2 wickets down. 57 on the board. 58 on the board. They have to do something serious because the run rate is not that well. Full toss! The batsman has to depart. Taken. The revenge is something that he needs to show it. When you hit me, I will get back to you to the pavilion. That's a superb ball. And he has made a mistake. The batsman couldn't read the distance of the ball. The result is he's back after hitting a big 6. And the new batsman into the crease is Mr. Subin.
And a big round of applause for the man. Anandu is back, spending a lot of time in the ground and hitting the first six for his team. Made the score into 58. Happy face, happy friends as well. Welcoming to the dugout with a big clap. And the new batsman for Mr. Harris' friend Subin is into the crease now. The 10th over. Subin faced his first ball as a wide. Sir Anandu. 9th over is proceeding. Oh, he looks like a batter. Subin knows what he's doing. Showing some shots. Reading the ball well. Full toss into the gap. Couldn't have made it. The fielder, very good stoppage there. Nitin Gobi is the fielder. It's the man on the cover. Okay, good read. We go for no ball. And will be a free hit. Let's wait here. What is Mr. Subin? This ball will show you who Subin is here. Advocates 11 versus Judges 11. Couldn't connect it well. It was a free hit. It's a good try for a big hit. Stepping out of the crease, but it's a mistake. Now the captain takes the ball after the successful first 3 runs over, a wide and 2 singles. ആദ്യ 4 പന്തുകൾ ഡോട്ട് എറിയുന്നു, അവസാന 2 പന്തുകൾ സിംഗിൾ and wide from it. And Satyan, the captain, the birthday boy, started with the wide, his second over. Superb shot. Straight to the man. Would you take it? Square leg-il. പിടിച്ച് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു. Manish is the fielder taking the catch of Mr. Haris, has been showing such a solid performance in the crease. Opener റോളിൽ ഇറങ്ങി അരമണിക്കൂറിലധികം ക്രീസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സോളിഡ് ഇന്നിങ്സിന് ശേഷം Haris, with 12 runs on his name, is departing. Very well deserved clap for the man. Mr. Haris is departing. And the new batsman into the crease.
New batsman P.S. Murali is into the crease. Thank you, P.S. Murali is here, and Satyan is the man takes the first wicket. That's a gift for the man. Here we get Subin versus Satyan fight. 2 wickets down. At the beginning, and now it's also 2 wickets down. Mid wicket, just trying for a single, Mr. Subin. Superb! That's the shot of Mr. Subin. Shot of the tournament. Much awaited one that we've been looking for. Mr. Subin's bat. നിശബ്ദമായ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ഒരു സൂപ്പർബ് കവർ പോയിന്റിലൂടെയുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി. That shows the class of this man. Why this man is special. The shot will tell you the story against Satyan, the captain. That's a wound in the injury that's given Mr. Subin. That's a superb shot here. That will go into the gap for boundary again. Boundary number 2 in a row of Mr. Subin's bat. Judges 11 മുകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഒരു മത്സരത്തിൽ സുബിന്റെ ബാറ്റ് ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. $69 for 4. One more hit. Superb one. Extra cover in the മുകളിലൂടെ. That's a boundary more. Unbelievable knock from this man. Subin take about 3 in a row boundaries on a man. രാഹുൽ ദ്രാവിഡായി മാറുന്ന കാഴ്ച. ബൗണ്ടറികളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ടീം സ്കോർ 73-ലെത്തിക്കുന്നു. And tries for another one. Big appeal. Nothing from it. And after the completion of first 10 overs, the score on the board is 73 for the loss of 4 wickets. മത്സരത്തിന്റെ 10 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് 11s 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 73 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Mr. Subin has scored 12 from 9 balls with 3 boundaries, and Mr. Murali PS is on strike without scoring any. And the new bowler, Mr. Ranandu, is with the ball to bowl the 11th over of the match. ഈ ഒരു മാച്ചിൽ 10ാമത്തെ ഓവറിൽ മാത്രമാണ് ബാറ്റേഴ്സ് 10 റൺ നേടിയത്. That's a great thing for Advocates 11. Mr. Ranandu has started the ball very cleverly. A slow flighted delivery towards the batter, Mr. P.S. Murali. സാധിക്കുമോ PS മുരളിക്ക് ഒരു മിന്നൽ മുരളിയായി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് 11 ജഡ്ജസ് 11 മുകളിൽ പറപ്പിക്കാൻ? Let's wait and see. Yes. This is a chance for you to change your name from PS Murali into Minnal Murali with the bats. Let's wait and see what's going to happen here. First ball taken, a single here. Here comes the batter, Mr. Subin Babu, on the strike, the hero. Count that in. Into the boundary. Boundary number 4 in a row from this man's name. Subin is the leading run scorer in this match so far. The intention of Mr. P.S. Murali was very clear, to give strike to the Subin Babu. Then only the score will be in a huge margin. And Mr. Subin Babu is doing the things for the team Advocates. You said it, Mr. Bashir. The intention was there. It's clear from PS Murali. Take your explosive batsman as soon as possible into the crease. Boundary number 5. Unbelievable knock from this man, Subin. The shot was 2 bullet shot, and the ball travels
60 kilometer per hour from the bat of Mr. Back to back straight drive 60 kilometer. Are you sure about that? I have a question on that. It was 60 kilometer. Wow, this is becoming so entertaining. This man, Subin, thank you so much for the show. Has been ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിനെ തട്ടിയുണർത്തുന്ന ഒരു ഇന്നിങ്സ്, ഒരു ദ്രാവിഡിയൻ ഇന്നിങ്സ്, 5 ബൗണ്ടറികൾ, ഒരു 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തേക്കും പായിക്കുന്ന കാഴ്ച. That was a super comeback by the bowler Mr. Anandu. ആദ്യ 2 പന്തുകൾ ബൗണ്ടറി നേടിയ സുബിനെ ഒരു ഡോട്ട് ബോളിൽ കുടുക്കിക്കൊണ്ട് അനന്തു അതിമനോഹരമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നു. A beautiful ball. This time the bowler misses the line and length and it's a wide delivery from the Anandu. That was a juicy one to the batter, Mr. Subin Babu. He smashes the ball to the leg side. And the second six of this innings. And the first four, Mr. Subin Babu. Why don't you go for the dialogue of the day? KGF2, violence, violence, violence. I don't like, Subin doesn't like violence, but violence here comes on his way. The Subin is happy to welcome with boundaries and sixes only. The man who is dealing with boundaries and sixes only here. KGF version advocates here. Welcome back, ladies and gentlemen who are watching us live from Mahadeva. Live from... You can go through once again the shots of Mr. Subin. That was a clever one from the captain. The captain himself coming to bowl the third over and the 12th of the innings. And beautiful delivery to start an over. A beautiful ball by the captain, by the boy. Clever man. T.S. Murali, will you reach there? Good effort in the field. That was too quick from the batters. A quick single. A beautiful single by Mr. P.S. Murali. And again he shows the intention again to give the strike to Mr. Subin Babu, the dangerous hitter. Silly mid-off-illude a single and give the strike to the explosive man. Subin is back in strike. Ladies and gentlemen, let's have a look at this man. A young and ebullient with the batting. He has a pose of Sachin Tendulkar, but shots for Rahul Dravid, isn't he? Hesbasi, സാക്ഷാൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് പൊസിഷനും ആൻഡ് രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ ക്ലാസി ഷോട്ട്സിന്റെ ശൈലിയുമായി മിസ്റ്റർ സുബിൻ ഈസ് ബാറ്റിംഗ് in the middle. After 11.3 overs, it's 91 for 4. Mr. Batter, Mr. Subin Babu knows the gap between the fielders and he is watching and counting the gaps between the fielders and trying a shot. Oh, look at the beauty of the shot. Unbelievable from this man. Unbelievable. This will go to the history of cricket, advocates. 11. Superb one. Stepped out through the cover. Just a flick. Went for a sexy shot once again in between the fielders. Unbelievable knock again. He's into 30s. The man is dealing with the boundaries only here. And Mr. Satyan has done a super bowl to come back in front of Mr. Subin. The better boy has bowling brilliantly and taken 1 wicket.
Another fine shot by Mr. Subin Babu. This time straight to the fielder and settled down for a single. And 12th over comes to an end. And after the completion of 12th over, the score on the board is 96 for the loss of 4. Okay, back into the show, Mr. Bashir. So happy to be here on this special day, sunny Sunday. And what do you think about this tournament so far? What is your, you're sitting in front of legends of Kerala. The lines from courts all over. 96 on the scoreboard for 4 wickets lost after 12 overs. 3 more overs left for the innings. 18 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു 96 റൺ സ്കോർ ബോർഡിൽ after 12 overs. It's a super tournament, Mr. Basi. The advocates and the judges in the Kerala are playing a super game called cricket. This is why the cricket is the one which the world is playing. It's a beautiful game, and the beautiful gentlemen are playing the cricket in the medical college ground. And I wonder how they're dealing with the sun. It's like too hot for us even. And look at Vinod is coming with his third over after brilliant first 2 overs, and he came look at his energy coming with the ball. This is superb. Mr. Vinod has bowled already 2 overs and just conceded 14 runs and taken 2 brilliant wickets, top order batters wickets in the very first overs. And we've witnessed the superb delivery takes the bails off. It's a super battle between Mr. Subin, the dangerous and super batter in the side of Advocate 11s, and the super bowler in the side of Judges 11. ഒരു 19 റണ്ണ് കൂടെ KGF2വിന്റെ പേരിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായാൽ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കപ്പെടും. Mr. Subin is KGF2 here among advocates. That was a fine shot. A super shot and well fielded finally. Looking for 2. And the batters are too quick between the wickets. 2 runs easily taken by the batters. And Mr. Subin, the dangerous batter himself, need the striking for the few balls too. And the fielder Anandu stopped the boundary. Just a stoppage with his legs. That's a beautiful and a clever one. Here we go. 33. 98 on the score, but this will take you to the 100 now. Mr. Subin was taking the ball into the leg side, but the bowler was too clever to place the ball in the offside. Finally, the clever batter places between the fielders. And in between, Mr. Vinod has some sledging words to Mr. P.S. Murali. And he said, I will take your bowl this time. The Aussies cricket team sledging is going on here. Oh, that was it. If you dare touch me. That was the word from Mr. Vinod to P.S. Murali. Touch me if you dare. Look at the bowler. Left arm. Team welcome 100. And the team score touches the magical figure 100 in just 12.4 overs with the loss of 4 wickets. What a hit! What a shot from Mr. Subin Babu! The ball travels to the leg side. That was a beautiful pull shot from Mr. Subin, jersey number 7. And out of the park delivery, that is from Mr. Subin. Moves to 39 on the board on his name. Individual score. On 100 comes up 106 on the scoreboard for Judges in Mugalil Parakan Advocates. തങ്ങളുടെ വിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ വിങ്സിന്റെ ഒരറ്റത്ത് അജയ്യനായി മിസ്റ്റർ സുബിൻ വരുന്നു.
വിനോദിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ബോളിനെ അതിമനോഹരമായി ലെഗ് സൈഡിലൂടെ ഒരു സിക്സർ പറത്തിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ സുബിൻ ബാബു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സുബിൻ ബാബു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയിൽ തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം ഡേഞ്ചറസ് ഒരു ബാറ്ററായി മാറാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. Another shot between the fielders and beautiful drive by the batter Mr. Subin Babu. It's another single and keeping the strike with Mr. Subin Babu. A beautiful batter. He moves to 41 in just 22 balls with 4 sixes. With 6 fours and 2 sixes. And after the completion of 13, the score on the board is 107 for the loss of 4 wickets. മത്സരത്തിൻ്റെ 13 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 107 റൺസുമായി ടീം അഡ്വക്കേറ്റ് 11s. And the new bowler, Mr. Praveen Kumar, into the attack. And Mr. Praveen started with a wide delivery. And Mr. Subin Babu doesn't need a single. He needs strike. He doesn't need singles. It's a wide. That was a try for a big shot. But Mr. Subin Babu couldn't connect the ball well. And Mr. Praveen Kumar wins the battle for the last ball. Let's see what will be the next ball. What a shot! It's straight over the camera stand. It's a beautiful sixer from Mr. Subin Babu. And the score moves to 1-4 in just 13.2 overs. A beautiful straight drive by Mr. Subin Babu. What a hit from Mr. Subin. Look at the stance of Mr. Subin, Mr. Basi. It's just like Mr. Sachin Ramesh Tendulkar. Subin on 47. 3 more runs needed. സച്ചിന്റെ സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ബഷീർ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ സച്ചിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് സുബിൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. 47കളിൽ 99കളിൽ ഔട്ടാവുന്ന സച്ചിൻ്റെ സ്ഥിരം സ്വഭാവം സുബിൻ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. We need a 50 from this man, a desperate one. We need your bat to be raising on the sky, waiting for the moment. Yo, look at that! Welcome sixer, pull shot, Subin, the star of the match, the star of the day so far. Let's have a look at the man. Look at the shot boundaries. He is a man in terror now. ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത് മിസ്റ്റർ ബാസി. 47കളിലും 49കളിലും സിക്സർ പറത്തിക്കൊണ്ട് 50 തികയ്ക്കുന്ന സാക്ഷാൽ വീരേന്ദ്ര സെവാഗിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർദ്ധശക്തം പൂർത്തിയാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ സുബിൻ. What a hit was that from Mr. Subin. A beautiful sixer to finish the 50 runs in this innings. What a brilliant batting by Mr. Subin. സാക്ഷാൽ വീരുവിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. Again it's a super shot over the field. 6 number 5 for Mr. Subin. My goodness, what is happening? I can't believe my eyes in this ground. I never expected such a batting position. Dugoutil തങ്ങളുടെ വിക്കറ്റുകൾ ഓരോന്നായി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിരാശനാകാതെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നിന്നത് ഇതിനായിരുന്നുവോ?
What a superb innings. What a solid innings from this man. ഇനിയും ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 8 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 13.4 ഓവറിൽ 127 റൺ സ്കോർ. Another shot, another pull shot. This was too short. The batter, he smashes the ball over the leg side area. Another Ball 6 flies through 4. long leg again. Subin is the star batsman in this match, in this tournament so far. Unbelievable. Judgesinu മുകളിൽ പറക്കുന്നു advocates in this moment. തൽക്കാലം ജഡ്ജസിനെ നമുക്ക് മറക്കാം. സുബിനെ കൊണ്ടുവരാം ജഡ്ജസിന്റെ സീറ്റിലിരുത്താം. Because he is the man is driving at the moment. Look at the stance. This is beautiful cricket from this man. ഇനിയും 7 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. A solid innings from Subin. A mixture of Sachin Tendulkar, Rahul Dravidian boundaries. Sehwagil നിന്നും കടം കൊണ്ട മിന്നും സിക്സറുകൾ. And finally Pakistande Inzamam ul Haqinde body language. A mixed one in the batting position. What a day. What a day and what a momentum for us. Straight to the man and pull shot. He will back into the crease again. മിന്നൽ മുരളിയാകാൻ ഒരവസരം പോലും നൽകാതെ PS മുരളിയെ ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. I'm sorry about it. And after the completion of 14th over, the score on the board by Advocate 11s is 132 for the loss of 4. And look at the support from the non-striking end. It's a superb moment. ഒരു ബോൾ പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സിംഗിളുകൾ സുബിന് കൈമാറുന്നു. സുബിന് സംഹാര താണ്ഡവമാടാൻ കളമൊരുക്കി കൊടുക്കുന്നു Mr. PS Murali. This is a stunning cricket from Advocates 11 after a lazy start from first 7-8 overs. They have changed their gear into top position. Scoreboardil 132 run. And Mr. Anil Cheepi came back to the attack for bowling the final over of the first innings. 28 പന്തിൽ 64 റണ്ണുമായി സുബിൻ ബാബു. What a shot through the point straight to the field. He needs a strike. He needs a strike for the team. The team also. That's beauty. That's confidence. In the last over, made sure single. He is not ready to take it. We'll go for double. Yeah, Subin. No. That's a goal. This is the time for Mr. Murali. That was a super throw from the field. A beautiful throw to resist second run. A wide and single. 2 from it. One more go. 5 more to go. 134 on the scoreboard. Let's wait and see what's going to happen. Now look at the Satyan. The captain is setting the field for Mr. PS Murali. Calling all the men in. That's a clever move. But what has he got? Straight to the man. That's a good call. That's a good call. It's a Chili Mudafilek fielder വിളിച്ച സച്ചിന് സത്യൻ ഇരിക്കത്തെ ഒരു പൊന്തൂവൽ. Stopping Subin being a striker now. What a shot! സത്യൻ എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ തീർത്ത കവചം ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മിന്നൽ മുരളിയായി മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി നേടുന്നു ടീമിന് വേണ്ടി മിസ്റ്റർ PS മുരളി. സാക്ഷാൽ അഭിമന്യുവാകുന്നു. സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ ഭേദിച്ച് 2 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് വന്ന് ഒരു സൂപ്പർബ് സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഷോട്ട്. The result is a boundary through the mid wicket. What has he got now? What has he got? It's a super bowl by Mr. Anil Cheepi. Another great delivery. It's a super depth out specialist, Mr. Anil Cheepi is doing the thing for the team. Judges 11.
138 on the scoreboard. What a fine delivery by Mr. Anil TP. Another dot ball. Consecutive dot balls. That's a great thing. That's a great thing. Keeping Subin out of strike. That's a win. As a clever fox, Mr. Anil has given that 2 runs extra. Saved many runs. Last ball, 138 on the scoreboard. 4-wicket loss. Has taken a single and Subin is going. Will you take it, Subin? Oh, look at that, man. Running behind the wicket just like Chris Gale. A lazy runner in between has taken a look at his scoreboard. 139 on the scoreboard. That was the end of the first innings. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് 11 139 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And Mr. Subin Babu, the hero of Advocate 11s, has scored 64 runs in 29 balls. 29 പന്തിൽ 7 ബൗണ്ടറികളും 5 സിക്സറും നേടിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ സുബിൻ ബാബു 64 റൺസ്. And Mr. P.S. Murali has scored 7 runs with 1 boundary in 10 balls. What a brilliant batting performance by Advocate team. In just 15 overs, they have scored 139 for the loss of 4 wickets. The hero of Judges 11, Mr. Vinod. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായി മലബാറിന്റെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികവോടെ ഞങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച ഡോക്ടർമാർ, ഏറ്റവും നൂതനമായ ടെക്നോളജി, ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ സേവനം. BMH, more than care since 1987. ആ മണമെന്താ, ഈ മണമെന്താ, പല പല രുചിയുടെ വറവിന്റെ പൊരിയുടെ മണം വരുന്നുണ്ടാ. കൊതിയൂറും പലഹാരങ്ങൾ പോരട്ടങ്ങനെയൊന്നൊന്ന്
കുഴിമതി നെയ്ച്ചോറ് ബിരിയാണി സമോസ പത്തിരി പഴംപൊരി ലിബർട്ടി തൻ രുചിഭേദങ്ങൾ കേരളമാകെ പടരുന്നു പല ചങ്ങാതികളും ഒന്നാകും രുചിയുടെ ഭാഷകൾ ഒന്നാകും ലിബർട്ടി ഭക്ഷ്യനഗർ കേരളത്തിന്റെ തനതായ രുചി. ഇവിടെ നിന്നാ മതി. അവര് തകർക്കാണല്ലോ. ഡോൺ വെറി മുലാളി, അപ്പുണ്ണി ഹിയർ. കണ്ടോ? എല്ലാ ലിബർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളവയാണ്. ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് നൽകുന്നു മികച്ച രുചി. എന്നും ഒരുപോലെ. നല്ല സ്വാദ്. ലിബർട്ടി വന്നപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഷോയിലല്ല, സ്വാദിലാണ് കാര്യം. ലിബർട്ടി ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. അപ്പുണ്ണി, ഒരു 15 പൊറോട്ട ചിക്കനും. അപ്പുണ്ണി, എന്താ പൊറോട്ടക്ക് ഇത്ര താമസം? ഇന്റെ കുറ്റല്ല, കുഴച്ച മാവ് കണ്ടില്ലേ, റബ്ബർ പോലെ. പാചകം ചെയ്താലോ അതിലും മോശം. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ലിബർട്ടീന്റെ മൈദ വാങ്ങേ. ലിബർട്ടി മൈദ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മൈദയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാദിഷ്ടവും സോഫ്റ്റുമായ പൊറോട്ട അനായാസം തയ്യാർ ചെയ്യാം. ഒരു 30 പൊറോട്ട കൂടി എടുത്തു. സാധാരണ മൈദയല്ല, ലിബർട്ടി മൈദ. بري اعطيني واحد لوها مندي ومايونيز. എങ്ങനെ? പുള്ളിക്ക് നല്ല മന്തിയും മൈനീസും കൊടുക്കാൻ. അപ്പുണ്ണി, കൂട്ടൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, പിന്നെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. എന്ത് പറ്റി? عندما أكلت مندي ذكرني بلادي لذيذا جدا. പുള്ളി പറയാണ് മന്തി കഴിച്ചപ്പോ നാടിന്റെ ഓർമ്മ വന്നു. അത്രയ്ക്ക് സ്വാദാണത്രേ. അറേബ്യൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് തനതായ രുചി ലഭിക്കാൻ ലിബർട്ടി റിഫൈൻഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കൂ. ലിബർട്ടി റിഫൈൻഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. നമസ്കാരം. അപ്പുണ്ണി, ഒരു അടിപൊളി ചായ ഉണ്ടാക്ക്. ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇരിക്കും സാറേ.
ഇടിവെട്ടുണ്ടല്ലോ. നല്ല ഇടിവെട്ട് ചായ. ഒരൽപ്പം ലിബർട്ടി തേയില. നല്ല ഹലോ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായി മലബാറിന്റെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികവോടെ ഞങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച ഡോക്ടർമാർ, ഏറ്റവും നൂതനമായ ടെക്നോളജി, ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ സേവനം. BMH, more than care since 1987. ആ മണമെന്താ, ഈ മണമെന്താ, പല പല രുചിയുടെ വറവിന്റെ പൊരിയുടെ മണം വരുന്നുണ്ടാ. കൊതിയൂറും പലഹാരങ്ങൾ പോരട്ടങ്ങനെയൊന്നൊന്ന്. കുഴിമതി, നെയ്ച്ചോറ്, ബിരിയാണി, സമോസ, പത്തിരി, പഴംപൊരി, ലിബർട്ടി തൻ രുചിഭേദങ്ങൾ കേരളമാകെ പടരുന്നു. പല ചങ്ങാതികളും ഒന്നാകും, രുചിയുടെ ഭാഷകൾ ഒന്നാകും. ലിബർട്ടി ഭക്ഷ്യനഗർ.
കേരളത്തിന്റെ തനതായ രുചി. ഇവിടെ നിന്നാ മതി. എന്താടാ അപ്പുണ്ണേ അവര് തകർക്കാണല്ലോ. ഡോൺ വെറി മുലാളി, അപ്പുണ്ണി ഹിയർ. കണ്ടോ? എല്ലാ ലിബർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളവയാണ്. ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് നൽകുന്നു മികച്ച രുചി. എന്നും ഒരുപോലെ. നല്ല സ്വാദ്. ലിബർട്ടി വന്നപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഷോയിലല്ല, സ്വാദിലാണ് കാര്യം. ലിബർട്ടി ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. Here we are going for the second innings, and judges team batters are walking into the middle for chasing 140 in 90 balls. Mr. Hrithik is with the ball for the team advocate 11s. Mr. Anandu is on striking end, and Mr. Mithun Kobi is on non-strike. ടീം അഡ്വക്കേറ്റ് 139 എന്ന സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിംഗിൽ ജഡ്ജസ് 11 2 super batters are in the middle. Mr. Anandu and Mr. Mithun Gobi. And Anandu is on striking end. And Mr. Hrithik with the ball for bowling the first over of second innings. Here we go for the first ball.
And Mr. Hardik is starting with the wide delivery. Very first ball. It's a wide delivery. Hello. It's a chance. It's up in there. And placing the ball in no-man area. And the ball touches the boundary. And it's the first boundary of the second innings of Judges 11. Mr. Anandu starting in a style. Hitting the ball through the point area for the first boundary. A beautiful shot by Mr. Anandu. What a shot! He was looking to pull the ball through the leg side and placing the ball between the fielders, and ball touches the boundary line. The second boundary in the second ball of the over. Mr. Anandu, he makes the clear intention that he could hit the ball hardly and score run for the team. Another shot over the fielder through the covers. What a brilliant shot! It might be the third boundary of the over. First ball was wide delivery, and then 3 consecutive boundaries from Mr. Anand. What a batsman he was! He placing the ball in the no-man area, finding the ball, each ball to the boundary. A beautiful cricket shot by Mr. Anandu. It's a wide delivery. It's a wide call from the straight line umpire. It's another extra delivery and also extra run for the team, Judges 11. And the score on the board by Judges 11 is 14 in just 3 balls. What a brilliant comeback by the bowler. It's a beautiful delivery. And it's a by calls from the umpire. By singles. Here comes the batter, Mr. Mithun Gobi. He's on strike. The dangerous right-handed batter, Mr. Mithun Gobi. What a placement through the offside into the gully side area. It's another quick, and this is single from the batter, Mr. Murali Gobi. He's off the mark in the very first ball, and the score on the board is 16. And it's another wide call from the straight line umpire. Another wide delivery from Mr. Hrithik. Already conceded 17 in just 5 balls. What a shot! Through the leg side, over the field, a couple of bounds to the boundary. A beautiful boundary. And after the completion of first over, the score on the board is 21 without losing any wickets.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ജഡ്ജസ് 11 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 21 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജഡ്ജസ് 11ന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം ഇനി 84 പന്തിൽ നിന്നും 119 റൺസ്. 119 from 84 balls. And the new bowler, Mr. Sajid, into the attack for the second over. What a brilliant placement by the batter. He knows the things. And he makes the batter Mr. Anandu to strike the ball. And giving the strike to Mr. Anandu by Mr. Mithun Gobi. Another wide ball by the bowler. The extras are coming from the bowling team. We have already seen many extras from the judges team while they bowled. And they have considered 32 runs in the name of extras while they were bowling. Another brilliant delivery by Mr. Sajid. Another single. This time Mr. Mithun Kobi is on strike. What a shot! What a hit was that! He knows the fielder were placed were and beautifully turned the ball, and it's a boundary, and the first boundary from Mithun Kobi, and the score moves to 28 in 1.3. Another super shot by Mr. Mithun Kobi and well fielded in the deep. It's a quick one from the batter, Mr. Anandu. A quick single. It's a wide ball from the bowler, Mr. Sajid. Another wide, and score moves to 31 in 1.5.
What a shot! What a shot was that from Mr. Mithun Gobi. Couple of bounds to the boundary. It's another boundary of this over. And after the completion of 2, the score on the board is 35 without losing any wickets. മത്സരത്തിന്റെ 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ജഡ്ജസ് 11 35 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And the required run is 105 in 78 balls. And the new bowler, Mr. Harris, is into the attack for bowling the 3rd over. It's a brilliant bowling by Mr. Harris. A super bowl to start an over. And that was missed by the keeper. It's a by singles indicated by the umpire. What a shot! That was too low to the batter. And superbly done by the batter. Looking for 2. It's 2 run. The batsman was judged that will travel to the boundary, but not. It'll stay there because of the grass. And just 2 runs added to the total. Now the score moves to 38 in 2.2. What a shot! What a hit! This time through the leg side. And it's a sixer from Mr. Mithun Gobi. And the first sixer of the innings too. Another super shot. And straight to the fielder. Oh, that was dropped by the fielder. That was an easy one to the fielder. Unfortunately, that was put down.
It's another super shot from Mr. Anandu. And one bounce to the boundary. After the completion of 3 overs, the score on the board is 49 without losing any wickets. The new bowler into the attack, Mr. V.M. Prasad, starting with a good delivery. A super delivery. The batsman missed the ball, and the ball kisses the stumps and first down for the team. And the first breakthrough. Wicket number 1 down for the Judges 11. The score on the board is 51 for the loss of 1 in 3.2. Mr. Mithun Kobe departs by scoring 19 runs in 10 balls. And the new batter walking into the middle, Mr. Satyan. K. Satyan, the birthday boy and the captain of Judges 11, is walking himself into the middle, joining with Mr. Anandu to chasing down the huge total of 140. Now the record run is 89 in 70 balls.
It's another brilliant delivery from Mr. V.M. Prasad. Another super delivery. A beautiful bowling by Mr. V.M. Prasad. Another good ball by Mr. V.M. Prasad and super fielding. What a brilliant fielding by the fielder. And saving the runs for the team. It's wicket number 2 down. What a brilliant bowling by Mr. V.M. Prasad. The team in the captain മടക്കി അയക്കുന്നു Mr. V.M. Prasad. What a brilliant bowling. A beautiful delivery. And the batsman caught in front of leg before wicket. A beautiful bowl. It's a swinging delivery. And wicket number 2 down for the Chargers 11. The score on the board is 53 for the loss of 2 wickets. And the new batter walking into middle, Mr. Praveen Kumar. Mr. Harris starting with the wide delivery. And also a single. Total 2 runs are added to the total. Score moves to 55 in 4 overs. Now the required run is 85 in just 66 balls. The new batter is facing Mr. Harris. Mr. Praveen Kumar is on strike to face Mr. Harris. The young batsman is in the middle to face the most experienced bowler, Mr. Harris. It's a brilliant flighty delivery by Mr. Harris. The batsman couldn't connect the ball well.
Another flighty delivery. This time also, the bowler wins the battle. The batsman misses the ball completely. This time the bowler misses the line. It's a wide call from the straight line umpire. Oh, it's a brilliant stuff from the batter. A quick single. Here comes the hitman of the team. Judges 11, Mr. Ranandu. It's a beautiful ball by Mr. Harris. This time the batsman places the ball through the legs and straight to the fielder. Another single added to the total. And the score on the board is 58 and 4.4. Another one, beautiful single. It's a beautiful piece of batting by the Praveen Kumar, the youngest batter in the side of Judges 11. Another beautiful ball and a super over comes to an end. And after the completion of 5 overs, the score on the board is 59 for the loss of 2 wickets. മത്സരത്തിന്റെ 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ജഡ്ജസ് 11 59 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ റിക്വയർഡ് 81 റൺസ് ഇൻ 10 ഓവേഴ്സ്. അവസാന 60 പന്തിൽ 81 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ്. ദ ഹീറോ of the advocate team, Mr. William Prasad, is back into the attack. And Mr. V.M. Prasad starts with a wide delivery. He misses the line completely, conceding extra ball with an extra run. It's another beautiful flighty delivery from Mr. V.M. Prasad, superbly bowling the flight delivery. The batsman couldn't connect well, and might be chance for a wicket in next ball. Let's see. Another beautiful delivery and looking for a single. Willie, what a piece of fielding from Subin Babu. Bat kondu vismayam തീർത്ത jersey number 7 പാറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്. What a brilliant fielding, Mr. Subin. Beautiful. Another beautiful cooks one from Mr. V.M. Prasad. This time Mr. Anandu couldn't connect it well. What a beautiful piece of bowling by Mr. V.M. Prasad. This one, it's a full toss to the batter. He places the ball through the leg square. It's a single.
Another good ball. Another super ball by Mr. V.M. Prasad. Great bowling. A quick one to finish an over. And after the completion of 6 overs, the score on the board is 62. Now the record run is 78 from 54 balls. അവസാന 9 ഓവറിൽ 78 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ടീം ജഡ്ജസ് 11. Mr. Harris is came back into attack again. And starting with the wide. Another wide ball from the bowler, Mr. Harris. Hello, test. Hello. What a ball! What a ball was that! The batsman's intention was to come down the track and hit the ball over the field. But the bowler is hauled down for a wicket. What a brilliant bowling by the bowler. A beautiful delivery to cut out Mr. Anandu, the star batsman of Judges 11. Wicket number 3 down in 6.1. The score on the board is 64. So there's a water break in between, much needed one. As usual, and as you know, playing under the sun is not that easy for people like them. And they're still working really, really hard. It's such a beautiful momentum for us to be a part of this tournament with Advocates and Judges 11. The score on the board is 63 for the loss of 3 wickets. The third wicket has been down for the team Judges 11. And the star batter, Mr. Anandu, departs.
back into the game after a short break. A water break in between, much needed one. Score 64-3 and a single more added. 65. Let me invite once again to the match officials, Mr. Shemjit's Legends Crickets and Sharafu Legends Cricket Academy are leading this tournament much well, and Mahadeva Audio Visuals live from Thiruvananthapuram. And the umpires for this tournament so far has been leading this tournament very well. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒട്ടനവധി നിരവധി ഗ്രൗണ്ടുകൾ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ലീഡ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പാനൽ അമ്പയറിംഗിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് സ്റ്റേറ്റ് പാനൽ അമ്പയർ. Straight to Subin. That's a wicket down once again. The celebration started here against Judges 11 from Advocates 11. Judges in a Mugalil. Pari Parakunda Karsha from Advocates 11's bowling department this time. For batting, Subin was leading from the moment. 64 solid innings, and now they're back into attack again. Such a brilliant innings. And the batsman has to depart now. Vinod is the man who's back into the pavilion. And let's wish a third wedding anniversary for Mr. Firoz, the state panel umpire, the man who's standing in the main umpire now, Firoz Calicut. And wedding anniversary to your better half, Mrs. Shifna Firoz, and your beloved son, Eileen Firoz. Happy wedding anniversary to the umpire, to the state panel umpire, the most prominent one from the list from Kerala at the moment. Wedding anniversary for Firoz. Happy birthday wishes for Satyan. Happy birthday wishes for Sachin Ramesh Tendulkar. And this is, of course, a special day for all of us. Let's put it into the no man's land. That went for a boundary. Vinod is the batsman now. A superb shot. Test. Hello, test. And after the completion of 7 overs, the score on the board by Judges 11 is 70 for the loss of 4. Judges, please note, scoreboard 70-4 after 7 overs. Judges, please note, ini 8 overil Vijay Laksham 70 runs, 70 from 8 overs. A required run rate is less than 10, and this is your time to get the revenge against Subin the man. What he has taken against you, give it against him. This time is for revenge. Here comes the new bowler, Mr. Subin Babu. What a shot over the bowler's head. And a bullet shot from the Praveen Kumar, finding his first boundary in the very first ball of Mr. Subin Babu. Judges ano. Adichevana tirichadichi sheelamullavaranavaru. Verude vidan manasilla. Advocates, get ready. Tangal ക്രീസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അടിച്ച ഓരോ ബൗണ്ടറിക്കും കണക്ക് പറയിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജസ് തിരികെ കയറുകയുള്ളൂ. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ സൂചന നൽകുന്നു. ഫസ്റ്റ് ബോൾ out of the park just for a boundary. It's just a start. Now 70 needed from 8 overs. Now 7.5 overs. 66 needed. The equation changes. And Subin with the ball.
with his second ball. Come on. It's against the flow, against what I have said. I guess the batsman didn't hear the commentator. Maybe that's the reason. Well, that's the wicket. Subin gets the wicket. Subin gets what he needed. Such a tricky one. And Subin, look at this man. Subin, 64 runs innings now with the ball and throughout the batting. And now he has another match. In the final, he is playing for Calicut 11. Calicut Bar Association team in the finals. So he might need some rest too. Batsman Anil TP. And the new batsman walking into the middle, Mr. Anil TP, the vice captain of the team Judges 11. And the new batsman, Mr. Anil TP, is facing the Subin, the hero of the team Advocates. Mr. Subin with the ball to bowl his third ball of the very first over. He's straight to the bowler himself. He's taken the catch comfortably. Wicket number 2 of this over. What a beautiful bowling by Mr. Subin Babu. Wicket number 2 for him. And wicket number 6 down for the team Judges 11. സുബിന്റെ ആറാട്ടം കാണുന്നു ആദ്യം ബാറ്റിംഗിൽ. now with the ball. ആദ്യ പന്തിൽ ബൗണ്ടറിക്ക് പ്രഹരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം 2 back-to-back wickets now from Subin's bat. $74 on the scoreboard. 74 റൺസ് സ്കോർബോർഡിൽ. ആദ്യ 3 ഓവറിൽ തന്നെ 50 അടിച്ചിരുന്നു ടീം ജഡ്ജസ് 11. and after that the solid bowling performanceുമായി Advocates 11 കള്ളം പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച. New batsman is Shamir. Hat-trick chance. Oh, just missed. The stumps would have been a hat-trick for the man. തൻ്റെതായ ഒരു ദിവസമാക്കി മാറ്റുന്നു സുബിൻ. ബാറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ബോളിംഗ് കൊണ്ടും കാലിക്കറ്റ് ബാർ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി കളിക്കേണ്ടവനാണ്. in the afternoon for the finals against Vadakanjeri. Another wicket. It's a flight delivery from Mr. Subin Babu. Third wicket for the over. The man is stealing the show from the starting till the end. One and only name, that's Mr. Subin. Unbelievable, unforgettable. Such a brilliant performer he is. 3 wickets. 3 wickets for Subin.
Mr. Gobiaton. You get the call from Advocates 11. There's a standing ovation for the man. Lovely to meet Mr. Gobiaton by the Advocates team. And the new batsman is going to middle, Mr. Kannan. There is one more ball remaining in Subin Babu's over. Let's see, will he can take the fourth one of this over. Wicket number 7 down in 7.5. And the score on the board is 75. ബാറ്റ് കൊണ്ട് ടീമിനെ 139 റൺസിലേക്ക് എത്തിച്ച സുബിൻ ബാബു ഇത്തവണ ബോൾ കൊണ്ട് 3 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതെടുത്ത ജഡ്ജസ് ടീമിന് ഒരു നിമിഷം പോലും മേൽക്കൈ വെക്കാനാകാതെ മിസ്റ്റർ സുബിൻ ബാബു is doing the things for the team Advocates. What a beautiful placement by the batter, Mr. Kannan. A beautiful placement. A beautiful cricketing shot by Mr. Kannan. Just a single. And the completion of 8th over. The score on the board is 76 for the loss of 7 wickets. ഇനി 42 പന്തിൽ 64 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. It's a super ball, but the ball is not carrying to the field. That was a chance for a wicket. The throw was too good, but the bowler was not ready to catch the ball and take the stumps off. That could be a chance for the fielding team to take the 8th wicket of Judges team. Another beauty delivery by Mr. VM Prasad. It's again a super ball by Mr. VM Prasad. Once the team was high on the batting side, they have scored 59. And now the score down to 77 for 7. What will be the mistake from the batting team, Mr. Basi? They have done. Unbelievable Bashir, unbelievable from Subin. ഒരു രണ്ട് ടീമിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിർത്തി സുബിനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. കാരണം ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും 64 റണ്ണ് തൻ്റെ ടീം ആടിയുലഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ കപ്പൽ ആടിയുലയുകയില്ല സാർ, ഇതിനൊരു കപ്പിത്താനുണ്ട് എന്ന ഡയലോഗിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ കപ്പിത്താനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സുബിൻ്റെ ഒരു ഇന്നിങ്സ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്സ് 11 എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് നയിച്ചു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമാണ്. The man straight തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇനി ഫൈനൽ കൂടെ വരാനിരിക്കുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി കണ്ടറിഞ്ഞ് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സുബിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ കാലിക്കറ്റിനെതിരെ ഫൈനൽ വരെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം. സോ ബഷീർ, ഈ ഒരു മാച്ച് ഇതുവരെ അവസാന എൻഡിലേക്ക് മാറുന്നു. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ടൂർണമെന്റ് സോ ഫാർ? ബാസി, ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഈ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. വാട്ട് എ
beautiful committee and they have organized a beautiful tournament with advocates and judges in the Kerala. ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സുബിൻ ബാബു, the team judges are playing against Subin Babu, only Subin Babu. അഡ്വക്കേറ്റ് ടീംസിനെ മാറ്റി നിർത്തി സുബിൻ ബാബു എന്ന ഏകാധിപതിക്ക് മാത്രം മത്സരിക്കുന്നു ടീം ജഡ്ജസ്. Score after 9 overs, it's 81-47. ഇനി 36 പന്തിൽ 59 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. അതിൽ ഒരു ബോൾ ഡൗൺ. ഇനി 35 പന്തിൽ 59 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. This time it's a flighty delivery from the bowler. The batsman was too clever to place the ball between the fielder. A beautiful boundary, much needed boundary. ഇവിടെയാണ് ബഷീർ, we need a killer miller for team judges 11. അതല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി കളിച്ച, രാജസ്ഥാനെതിരെ കളിച്ച ഒരു പവൽ ഇന്നിങ്സ് ഫോർ ഡൽഹി. ഓവറുകളിൽ കത്തി കയറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി 34 പന്തുകൾ 55 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. A question is, can Samir and Kannan do this? 7 wickets down already. വീണ്ടും അതിമനോഹരമായ ഒരു ബൗളിംഗ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് സുബിൻ ബാബു. And look at the pace of the delivery. The batsman couldn't even think about what to do or how to face that. This time it's a slower one. This time it's a slower one from Mr. Subin Babu. He's mixing the pace and the line and length of the ball. He's doing the things for the team. He's a most experienced bowler in the side of Advocate Mr. Basi. Look at that ball. What a pacey delivery from Mr. Subin. A beautiful bowling performance from Mr. Subin Babu. He's taking the pace. He's doing the pace. A brilliant effort in the bowling. It's up in there. The keeper himself coming down and taking a simple and super catch. Wicket number 4. Wicket number 4 for Mr. Subin Babu. ബാറ്റ് കൊണ്ട് 64 എന്ന സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയ സുബിൻ ബാബു ബോൾ കൊണ്ട് 4 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതെടുത്തുകൊണ്ട് ജഡ്ജസ് 11 കൂടാരം കയറ്റുന്നു. 4 വിക്കറ്റുകൾ 64 റൺസ് in a match. That's a brilliant performance from this man. A low over batsman. A new man into the crease. 8 wickets down. Last wicket. A new batsman, Mr. Madhu. Okay, cool. And the compost innings from this man. So far, Samir. ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പച്ച തുരുത്ത്. അവസാന പ്രതീക്ഷ ജഡ്ജസ് 11 മുന്നിൽ സമീർ മാത്രമാണ്. Sorry, change the name. That's Mr. Kannan. കമന്ററിയുടെ വാക്കുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും രീതിയിൽ ഒരു സിംഗിൾ റൺസ്, ഡബിൾ ത്രൂ എ സെക്കൻഡ് സ്ലിപ്പ് ഓൺ ദ തേർഡ് മാൻ പൊസിഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടേക്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് സിംഗിൾ. Tries for another one again. That's wide.
ഇനി 29 പന്തിൽ 51 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. 51 from 29. I need to. Would you go for it? No, that's the last wicket. Kannan knows it. Second last wicket here. At least a boundary in each over is needed, because 10.7 is the required run rate from each over. So could you for double? Kannan forget about it. And as umpire signal, it's a leg by. Very good bowling. Good bowling. This is what you needed. A few dot balls in this moment would give you the champions medal for sure. Going for some tricky and lazy shots from Mr. Kannan. That's tricky and clever as a fox. Now ready to work harder just for some clever shots and touches and flick shots. Won't give you boundary. That's clever thing also. And the thing is, would you get it, and how far would you go with this? Because 29 balls, 51 is not an easy task. Now the equation changes again after the end of the over. 92 on the scoreboard after 11 overs. ഇനി 4 ഓവറിൽ 48 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. 11 ഓവറിൽ 92 റൺസ് ഓൺ ദ സ്കോർ ബോർഡ്. 4 ഓവറിൽ 48 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ആദ്യ 3 ഓവറിൽ 50 കടന്ന ടീം പിന്നീട് വന്ന 8 ഓവറിൽ 40 റൺ മാത്രമാണ് സ്കോർ ചെയ്തത്. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ. That's a fiver for Mr. Subin. Can you show it again, Mr. Subin? Just show your 5 fingers upside on the sky. It's a beautiful moment once again. Subin, you can take this moment. Show your 5 fingers up in the sky to the long off camera. That's beautiful. That's beautiful. Nothing else to say. This is like 3-side game. This is like Subin one side, Team Advocate 11 one side, and on the other side Judges 11. New batsman into the crease, Mr. Arun Kumar. ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റുമായി സുബിൻ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. അവസാന വിക്കറ്റ്, ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടെ നേടി ഈ ഒരു മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ച് 2 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈനലിനു വേണ്ടി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും സുബിന്റെ മനസ്സിൽ ഫോർ ഷുവർ. ബിക്കോസ് that's a final, that's a big match is on the way against Vadakajeri from Calicut Bar Associations. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ
The show has got an end. This is the end of Subin's show. Unbelievable. I never ever imagined he would go for the ball. Man, you are a beast. Good job, Mr. Subin with the ball. Now in the field. 5 wickets with the ball. 64 with the bat. The question is to the management. Do you have an award that is worth more than a Man of the Match award? Give it to him. Give it to him. Goodness, look at that jump. Those who are watching us live from YouTube. You can reverse and go for the sweep. Inzamam is back after 3 overs. 10 wickets in his name. 5 wickets down. 64 runs with the bats. The one and only name, Subin from Calicut. Krishna Kumar with the 13th over for Advocates 11 against Judges 11. Okay. വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും ഒരവസരം നൽകാതെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. Mr. Murali sir is behind the wickets, not giving an inch for the batsman to move out. Okay, take a bow in front of Team Advocates 11. That's the end of this innings. End of the superb match. Advocates 11 have won this match. 15 overs match has gotten an 139 set by Advocates 11 in Subin's shelter. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ആദ്യ 3 ഓവറിൽ 50 റൺ അടിച്ചു കൂട്ടി തിരികെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു അത്യപേക്ഷികമായ ഒരു കാഴ്ച കാണിക്കുന്നു. പക്ഷേ 12.3 ഓവറിൽ 93 റണ്ണിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ടീം അഡ്വക്കേറ്റ്സ് 11 ജഡ്ജസ് 11. That's the end of the match. Very well deserved applause for the team in orange. Good fight. Team in yellow, Satyan sir and team. Happy birthday once again to the man. A bitter happy birthday for the man. Started with a sweet cake, now a little bit bitter. The result, much deserved victory for Team Advocates 11 over Judges. ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് 1-2 ലക്ഷം വാങ്ങുന്ന നന്ദഗോപാൽ മാരാറുമാറ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ 64 റണ്ണും 5 വിക്കറ്റും മിന്നിംഗ് ഫീൽഡിങ്ങുമായി സുബിൻ എന്ന അഡ്വക്കേറ്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങ് വരണം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരണം. ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് മാച്ച് അഗൈൻ. നന്ദഗോപാൽ മാരാർക്കും മേലെ സുബിന്റെ തട്ട് താന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ മിസ്റ്റർ രജീഷ്. Good morning all. It was a great match. Now please stay back. Let's take a vote together. Judges 11, Advocates 11. If Judges 11 is requested to be in the turf, so we can take a photo together. Let's line up for a photo now, sir. Fascinating rub between bar and bench. Finally, bar won by 35 runs. 46 runs.
So, morning, I have seen a big camera here. Sir, Unnikrishnan sir, yeah. Photographer is all ready. Let's take a big pic. Picture of solidarity. Please, Judges 11 and Advocates 11 together. We'll take a snack. Unnikrishnan sir is ready. Vaji sir hugging the cup. Sir, a kiss too, sir. Kiss ആണ് style. Sir, കപ്പിന് എപ്പോഴും കിസ്സാണ്, ഹഗ്ഗല്ല. Kiss of the trophy. And to most awaited final is at 1, so we have to finish the ceremony first. So let's take the photo first. Judges 11, please line up. And now Unnikrishnan sir is all ready for his photo. Advocates 11, please line up, please. Sir. Senior Advocate PV Harisar is here. You can take a photo with him. He is all ready and set. No. So, please line up. Let's take a photo together. Photographer is waiting for the last 15 minutes. Also, we are blessed with the presence of Honorable Mr. Justice T.R. Ravi, Judge of Kerala High Court. Sir. Yes. Sir, in the shades, please, sir. You may please. So, please. Sir, together, cameraman. Sir, Unnikrishnan sir. Sir, photo I'm sure. Advocate. Team Judges 11 and Advocates 11, please. Can you move a bit? Backward together. Pause for a photo. A pick of solidarity together. After the rap, Advocates 11 won by 46 runs. Still, that unity is there in the Karnika and Namku image in the camp. Please, together. Senior. Sir, in the middle, Honorable Mr. Justice T.R. Ravi and Sir P.V. Harisar is in the center. Sir, we'll keep it here, sir. Sir. No. So, everybody. Sir, at the back, video is also panning. You can go through that big screen. Everybody is in that. Unnikrishnan sir, Champiko. Okay, sir, let's go to the presentation area. It is in front of that big screen itself. Pan.
The post-match ceremony award is going to start here. The match was between Judges 11 and Advocates 11. The match, 15 novice match, Advocates 11 has shown their power, 45 runs victory. TR Ravi sir. Calicut Bar Association President is here. So Justice TR Ravi sir is requested to be in his seat, please. PV Hari sir. Oh. Yes. PV Hari sir. Sorry sir. Sir. Yes sir. Bhayangara Veila sir, please. Sir. Hari sir, please. Sir, please. Let's all Ade, sir. welcome Sir. Mr. T.R. Ravi sir, Kerala High Court PV Hari Justice. sir. President MS Saji. Satyan sir. Satyan sir, please. And also Prasad sir, Captain of Advocates 11. Prasad sir, please. Captain is always captain. Sir. So on that as we are having Prasad sir, Captain Advocates 11. PV Hari sir, Senior Lawyer, Calicut Bar Association. Justice Mr. T.R. Ravi, Honorable Justice Mr. T.R. Ravi sir, Judge High Court of Kerala, President of Calicut Bar Association, MS Saji, and happy birthday sir. I forgot to mention it earlier, sorry sir. So Satyan sir, so fascinating game. Though the 46 runs is not that big. Next time, like it is now even, no sir? Last time, alle sir, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാറല്ല ജയിച്ചത്. പാലക്കാട് പറഞ്ഞു. Yeah, it is now even. This is the fourth match. നമ്മൾ ഇത് മാത്രം കണ്ടിട്ട് ജഡ്ജസ് 11 വിലയിരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട. 2-2 നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് 2-2 ഈച്ച്. സോ ഇനിയൊരു ഡിസൈഡർ കൂടി വെക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഭാരതദേശം നടത്തുമ്പോൾ അന്ന് തീരുമാനിക്കും ഇതിൽ യഥാർത്ഥ വിജയം ആരാണെന്ന്. സോ നൗ നമുക്ക് സമയം കുറവായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സത്യൻ സാർ ഒരു 2 വാക്ക് പറയാൻ സംസാരിക്കാനും ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. Thank you. Dear Ravi sir, Advocate Hari, Prasad. Ravi sir, Prasad, Hari and other advocates, my dear friends. ഒരു മാച്ച് ആകുമ്പോൾ ജയവും തോൽവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് അതിലുപരിയാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു മാച്ചാണത്. Congratulations to the Advocates 11. എല്ലാവരും കരുതുന്ന പോലെ സുബിൻ വാസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സുബിൻ വാസ് ദ ഡിഫറൻസ്, അതിലൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. വെൽ പ്ലേഡ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക, ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഫെയർവെൽ ഒരു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ ഇത്ര ഒരു ഫെയർവെൽ എനിക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിൽ സോ ഹാപ്പി. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗ്രൗണ്ടും എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. കാരണം 83, 84, 85 2 വർഷം ദിവസം ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ലോ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ടീമിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് പ്ലെയറായിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ എ ഡിവിഷൻ ലീഗും ഇതിൻ്റെ ടൂർണമെൻറ്റ്സും എല്ലാം ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ലീഗും ടൂർണമെൻറ്റ്സും ഇവിടെ കളിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഈ ഗ്രൗണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല, ഈ രൂപമൊന്നുമല്ല. വേറെ അവിടെ പെവിലിയൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടെ ഏകദേശം ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചൊക്കെ. ഇത് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്തോ ആയിരുന്നു അന്ന് ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ക്രിക്കറ്റ് ഇവിടെയും കളിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്റർ കോളേജ് ഇന്റർ സോൺ മാച്ചൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാച്ച് ഇവിടെ ഒരു മാച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു. എനിവേ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫെയർവെൽ മാച്ച് കിട്ടിയതിന് ഐ എം സോ ഹാപ്പി. താങ്ക്സ് ടു മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിയർ ലോയേഴ്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാലിക്കറ്റ് ബാർ അസോസിയേഷൻ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനൊരു മാച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചതിന്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണഗിരിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അത് ചൂടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്നാലും ഇത് വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇവിടെ ഇത്രയൊരു എന്താ പറയുക
ഒരു ത്രില്ല് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൃഷ്ണഗിരി പോയി കളിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ക്ലൈമറ്റ് നന്നായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിലുപരി ഈ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രസൻസും എല്ലാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഈ മാച്ച് തോറ്റു, അത് കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും. We will meet again next time. Okay, thank you so much. Thank you, Satyan sir. Now, I like to call upon Prasant sir to say words. The winning captain of Advocates 11. Respected Honorable High Court Judge and all other dignitaries in the dais and my friends who are assembled here for this great occasion. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സത്യൻ ജഡ്ജിന് മുമ്പ് സത്യഹേട്ടനായിരുന്നു. ഹി വാസ് അവർ മെൻറ്റർ. ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് ഐ റിമെമ്പർ ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡേയ്സ്. അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിക്ടോറിയ കോളേജ് കളിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലം പ്ലേയിങ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ സത്യഹേട്ടൻ വാസ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ ഇയർ. ഇന്നൊന്നും ഇക്കൊല്ലം നോക്കണ്ട, അടുത്ത കൊല്ലം നോക്കിയാൽ മതി പറയും. എന്താ പറയുക, ഹി യൂസ് ടു ഗീവ് ഓൾ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ബിക്കോസ് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ അങ്ങനെയാണ്, 7 പേര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ആരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. സോ അവരെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സത്യൻ സാർ യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് us a great lot as youngsters of the team. He is still continuing. He is our mentor of Palakkad Bar Association. Even though it is really disappointing that he will have to step down from that position, but he is still with us. So he will be in the other side next year against you. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ സത്യൻ സാറെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗ് മാച്ചസ് ഉണ്ട്. ഹീ ഈസ് അവർ മെമ്പർ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പാലക്കാടായതുകൊണ്ട് അത് വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ താങ്ക് കാലിക്കറ്റ് for organizing such a wonderful match. You can see the acceptability of Satyan sir. Ee oppressive weatherlum, all of us are here, eagerly waiting to hear about Satyan sir. So wish you all the best. Please enjoy your retired life playing cricket, more cricket and more cricket. Thank you. Thank you, Prasad sir. Now, ഒരു ആളെ ക്ഷണിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാണ്. My gratitude towards him is infinite. മധുസാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂർണമെൻ്റ് ഇല്ല. ഞാനും സുബിൻ ചേട്ടനും കൂടി ഒരു ദിവസം സാറിനെ കാണാൻ പോയതാ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ. ഹീ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഈ നിമിഷം വരെ എത്തിച്ചത് മുഴുവൻ മധുസാറാണ്. താങ്ക്സ് അലോട്ട്. 2 വാക്ക് പറയാൻ മധുസാറിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താമെന്ന് ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും പാലക്കാട് ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ സീനിയർ ടീം അവിടെ കളിക്കാമെന്ന് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഏപ്രിൽ 24-ന് കൃഷ്ണഗിരി ഗ്രൗണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കോഴിക്കോട് ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ സുബിനും രജീഷും കൂടി എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത്. നമുക്കൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ജഡ്ജസ് അസോസിയേഷന് ടീം ഉണ്ടാവുമോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 24-ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. സത്യൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയതും ആ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് ടീം എവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും സാറ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് മാച്ചാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സത്യൻ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദുഃഖം ലഘൂകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സെൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണഗിരി നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൃഷ്ണഗിരി ഞങ്ങളും പാലക്കാടുകാരും മാത്രം പോയി ഒരു മാച്ച് നടത്തി വരുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ഭംഗിയായി വളരെ
കോഴിക്കോടുകാരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും കോഴിക്കോട് ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ ആ സ്വീകാര്യതയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ റെഡിയാക്കി തരുമായിരുന്നു. ഞാൻ രജീഷിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജീഷിനെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രജീഷിനെ പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുബിനെയും കൂടി വിളിക്കും എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊരു ഈ സാറിനെ സെൻഡ് ഓഫ് അനുസ്മരണീയമാക്കിയതിന് കാലിക്കറ്റ് ബാർ അസോസിയേഷൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടോക്കണായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു ബാറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഞാനത് ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് TR ജഡ്ജിനെ 2 മൊമെൻറ്റവും കൊടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. TR Ravi sir is handing overing the bat signed by all judges to Satyan Shah of the cricket team. I'm sorry, judges of the cricket team. Emotional movements. With love to Satyan Shah. So, let's continue the prize distribution. There is only one man of the match, so we will finish it off. So, one man of the match is also there. We will finish this prize distribution with that. നമുക്ക് പരിപാടി തീർക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആ കപ്പും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് പരിപാടി തീർക്കാം. Today's man of the match is Subin Babu for 64 of 29 runs and 5 wickets. Man of the match award winner is Mr. Subin. 64 runs, solid innings, an explosive batsman he is. 5 wickets and lots of things in the field also. The one and only superhero of the match award is going to Mr. Subin Calicut. Congratulations, Subin. And congratulations, both captains, Mr. Satyan. And now, the most prestigious Winners' Cup. Advocates 11. Please, Captain Prasad sir, may collect the trophy from both together. TR Ravi sir, Hari sir, and President together, sir. The winners of this, the prestigious cup is going to receive by Mr. Prasad and team. Advocates 11 over Judges 11. Much deserved a victory. Such an astonishing one. Never ever forgettable from Mr. Subin's name. This tournament and this match will never ever be faded from the hearts of cricket lovers among advocates and judges. Okay, by that we are winning the prize distribution. Sir. ഒത്തിരി മെഡൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു, അധികം സുബിൻ ബാബുനായതുകൊണ്ട് we are not wasting time. So like നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലഞ്ച് എല്ലാം റെഡിയാണ്. ജഡ്ജസ് പ്ലീസ് നമുക്ക് That's the end of the friendly match between Judges 11 and Advocates 11. Thank you so much. And in between, three cheers to Advocates 11. 3 cheers to Judges 11. Hip hip, hip hip, hip hip.
And some emotional moments as well. Mr. Satyan sir's birthday. He has got some precious gifts here. തൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് തൊട്ട് സത്യൻ സാർ വാചാലനായപ്പോൾ ഇമോഷണലി വി ആർ ജസ്റ്റ് a little bit down in front of this great man, Mr. Satyan, captain of losing team. And on the other side, Mr. Prakash is celebrating his victory with his team. And much respect to you, Mr. Ravi, sir, Kerala High Court Justice Ravi, Mr. Ravi TR. Thank you so much for your esteemed presence here with us under this hot sun. We really appreciate your time here. Your team, advocates and our judges, your unity is something really big, is really something showing some value for us outsiders here. Thank you all. We'll wait for the final at 1:30 in the afternoon between Vadakanjeri Thrissur Bar Association versus Calicut Bar Association. പല ചങ്ങാതികളും ഒന്നാകും രുചിയുടെ ഭാഷകൾ ഒന്നാകും ലിബർട്ടി ഭക്ഷ്യനഗർ കേരളത്തിന്റെ തനതായ രുചി. The final will be starting at 2 o'clock in the afternoon between Vadakanjeri and Calicut Bar Association. Much away